Hej med jer derude, og velkommen til det her webinar i dag hos Danish Sound Cluster, hvor vi påstår, at fremtiden er lydløs. Vi skal snakke potentialer for nye lydløsninger, især her i Danmark. Og med os i dag, der har vi simpelthen et stjernepanel af lydspecialister. I får lige et billede af dem her med lidt grafik på. Vi har Morten Brandstrup, Head of News Technology hos TV2, Joachim Mo Jensen, Audio Consultant hos DR, Jonas Næsby, Technical Application Engineer hos Sennheiser, René Mørk, Director of Product Management, og Rune Domsten, som er co-founder hos Desmatec. Det er dagens panel, plus en ny, vi lige har fået med herinde for højre, som jeg nok lige skal introducere om et øjeblik. Men inden jeg gør det, så vil jeg gerne lige nævne, at mit navn er Jeppe Lindegaard. Jeg er event- og projektleder her hos Danish Sound Cluster. Jeg har selv en baggrund inden for lyddesign og musikkomposition især, så jeg er da også utrolig spændt på det her webinar omkring trådløs lyd personligt. Vi har et panel bestående af Morten Brandstrup, Head of News Technology hos TV2. Du har jo lavet en masse forskellige tv, Tour de France, Le Mans, World Cup, Olympiade og så videre, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, den der Head of News Technology, hvad dækker sådan en titel egentlig over? Ja, titlen er i hvert fald pæn. Jeg har ansvaret for vores produktionsteknik på TV2 Nyhederne, det vil sige, det er nyheder, jeg primært beskæftiger mig med i dagligdagen. Og det er sådan alt fra det, vi gør ude i marken, til måden, vi får tingene strikket sammen på. Så er jeg også fornøjelsen af at repræsentere TV2 i nogle internationale forumer i EBU og andre steder, hvor vi ser på de nye muligheder, de nye teknologier, og på den måde er det også innovation, der er en del af mit arbejde. Spændende. Jamen Morten, du kommer jo især til at tage dig af den sidste del af webinaret, hvor du vil moderere debatten og tage spørgsmål fra jer, der sidder derude blandt publikum, så dem skal I endelig bare fyre løs, og det foregår altså i Q&A-boksen. Der kan I sende spørgsmål undervejs, og så tager vi dem til allersidst i paneldiskussionen, som Morten han tager sig af. Den næste mand i panelet, Joachim Mo Jensen, du er audiokonsulent hos DR, men det lyder lidt som om, du har været hele huset rundt som teamleder, koordinator og lydtekniker osv. Kan du ikke lige tage os igennem din lange rejse? Jo, det kan jeg godt. Jo, som sagt har jeg været DR i 14 års tid, og har været forskellige steder i huset. Har en baggrund som lydtekniker og aktiv lydtekniker, og primært i forbindelse med live-koncerter, det vil sige live-lyd og så videre, og har været i koncerthuset i mange år. Og ved siden af det her, hvad kan man sige, afviklingstekniske, har jeg stået for en del af vores forhandlinger med artister og managements omkring det her med, hvor på nogle forhold skal man spille under, sideløbende en masse udvikling af vores rammer, kan man sige. I så stort et hus, som vi har nu, så har jeg været teamleder for vores lydafdeling og vores udstyrsafdeling i 4 år. Har været lidt ude, kommet tilbage igen, og er nu blevet, har den her stilling som lydkonsulent, som også igen er en fin titel. Og det er, hvad det er, men det dækker simpelthen også over, at jeg repræsenterer brugerne, kan man sige, fra deres side, eller fra, hvad kan man sige, fra internt, altså lydteknikerne og så videre, og er med til at pege på, hvad for nogle løsninger jeg tror på, eller vi tror på, kan være rigtige, at kunne blande os i forhold til teknologisnakke, kan være med til at klæde vores ledelse på, finde ud af, hvad skal der ske, og så øvrigt forsøge at gøre lidt for, at lyd ikke er røven af 4. division, som vi nogle gange oplever det er, og er så også DR's repræsentant i Danish Sound Cluster, og er glad for at være her. Jamen, vi er så glade for, at du er med i dag, Joachim. Og du vil jo åbne ballet med en kort sådan lille historisk gennemgang, og så sætte rammen for dagen som det første her, inden vi lige har taget de sidste mand her i vores præsentationsrunde. Næste mand, Jonas Næsby, Technical Application Engineer, hedder din titel hos Sennheiser. Jeg har desværre ikke kunne opdrive en bio på dig, så der må du altså lige hjælpe mig her.
Det må du virkelig undskylde. Det opdagede jeg godt til morgen, så det må være mig, der ikke har fået responderet i rette tid på den. Jamen min rolle, den dækker over, hvad skal man sige, en funktion, som et eller andet sted sidder imellem vores udviklingsafdeling og vores produktfolk, og så brugerne ude i marken. Og ligesom prøver at tage næste generation af produkter, også eksisterende produkter, og sørge for, at de bliver, hvad skal man sige, brugt på bedst mulig vis. Tage feedback fra markedet om alle dem, der bruger det osv., og tage det tilbage ind i organisationen og prøve at forbedre de nuværende produkter, og så også forbedre næste generation af produkter. Derudover laver jeg masser af undervisning omkring best practice af, hvordan man benytter trådløse mikrofonsystemer. Det gør jeg både internt i organisationen til nye ansatte, og så også eksternt på diverse forskellige seminarer. Knap 19 år i Sennheiser-butikken, og udover det, så har jeg en lille konsulentvirksomhed ved siden af, hvor jeg hjælper større events, når der skal bruges rigtig mange trådløse teknologier samtidig på festivaler eller store sportsevents eller lignende. Når man skal bruge mange af de her trådløse mikrofonsystemer, som vi primært snakker om i dag, jamen så er der nogle udfordringer omkring at få dem til at fungere i praksis, og det hjælper jeg så med på en del større ting herhjemme og i udlandet. Fedt. Jamen, det glæder vi til at høre mere om, Jonas, og får forhåbentlig en god diskussion op at køre omkring det. Now, next in the panel, I'm switching to English here because we have a last-minute special guest, Gerrit Bue from Visicom, who are partnering up with René Mørk from DPA, and they will do a joint, quick little presentation about some of their work. René, do you wanna just say a couple of words of that? René, I'll just introduce you by saying you are the Director of Product Management at DPA Microphones. And Gerrit, maybe you wanna add to your background a little bit. René? Gerrit, I think it was you to I thought you start. Okay. You start. However, sorry. So yeah, I'm Gerrit Bue. So we are in the same company group with DPA. So we working very closely together. And René asked me to join to contribute, maybe especially when it comes to technology, because this is my background. So I developed wireless stuff, so radios, all of my life, literally, and so mobile radio base stations, other stuff. And I have been with Sennheiser for 20 years. So, and then I worked closely together with Jonas already in the past. I enjoy to remember that. And so I introduced especially digital transmission technology in Sennheiser, and I have been leading the R&D organization for all products except headphones for about 8 years. And after the 20 years, I left there and did something else, worked for Rohde & Schwarz, you most probably know from the measurement devices. And now, since October last year, I'm working for Visicom and taking care there about, the wireless product development. Again, what a surprise, and enjoy that. And I'm sorry for not speaking Danish, so I first have to learn Italian, which is hard enough. Thank you so much for joining us, Gerrit, and René. Maybe you want to wrap up the short presentation here. And just like Jonas didn't send in his bio, I didn't read the script in terms of whether it was in Danish or English. So I prepared everything in English. And on top of that, I thought it would be great to have a capacity like Gerrit on board. So I invited him in as well. So as you know, Gerrit has been with the in this industry for years and years, and he told funny stories from his childhood. So already back then he developed a radio system. So he has a very strong background. My own background is also in audio. Ever since I was 15 years old, I started out working in the audio industry at a live rental company, PA rental company. And since then I graduated as an engineer, took an EBA on top of that as well. And then I've been working in audio and video. Could have
perhaps share some of what Joachim said about audio being diminished or being left over in the overall scheme of broadcast, which is to some extent the topic of today. Because if you look at an OB van, you find the very back, if at all, you find a very small chamber where the audio is. And as one of my good friends from the US once said, audio, that's just noisy video. Yeah, I've been working in management roles ever since almost since I graduated. Working for DK Technologies, working for DPA first as R&D manager, then was out for training for a couple of years at Danmark, and came back and have been here with DPA for 9 years in the role of product management. Thank you, René, and thank you so much for joining us. Now, as advertised, I will switch back to Danish, and we'll get back to you in English a little later on. Den sidste mand i panelet her, Rune Domsten, du er co-founder af Indesmatech, og kan du ikke bare lige hurtigt sige lidt om, hvad Indesmatech er for noget, og lidt om din baggrund? Jo, altså Indesmatech, vi har et par forskellige aktivitetsområder. Vores hovedaktivitet er faktisk at arbejde for 10 chipproducenter og stå for deres markedsføring og tekniske support i Norden. Vi er 27 mennesker, så vi er virkelig det lokale kontor for en lang stribe af chipproducenterne. Og min egen baggrund, altså jeg har været iværksætter hele mit liv, så det her er vel mit tredje startup, jeg er med i. Så jeg har aldrig prøvet at være sådan rigtig ansat i særlig lang tid, kun når jeg har solgt de gamle firmaer. Men min interesse for lyd startede helt tilbage i slutningen af 60'erne, da jeg som 6-årig blev slæbt rundt på loppemarkedet og købte gamle radioer sammen med min far, og havde masser af højttalere bundet sammen i mit værelse. Og i 70'erne, der byggede jeg analog PA-grej til diskoteker og til lejebrug. Og det er egentlig det, der ligesom er min baggrund, det er den analoge verden. Jeg er så senere blevet elektronikingeniør og har også en afstikker på maskiningeniørlinjen, men det blev jeg nu aldrig færdig med. Så jeg har en bred baggrund. Jeg har arbejdet med over 1000 forskellige projekter, til alt fra kreditkort til ultralydsscanner og audiogrej. Og det er kvad de firmaer, som jeg har haft, hvor det altid har handlet om R&D med de nyeste teknologier. Og det er også derfor i det her projekt med Soul Sound, at vi ligesom startede helt fra scratch af, fordi det turde vi godt gøre sammen med vores partnere. Sejt. Jamen det er netop Sova, vi især skal høre lidt mere om, når du tager over her, som jo er den her højtaler. Men skal vi ikke bare, Joachim, overlade det til dig, og så sige tak, fordi I kom, og også tak til jer, der deltager derude blandt publikum. Som sagt, spørgsmål er meget velkomne. Den fyrer I bare af i Q&A, så tager Morten så kærligt af dem til sidst. Men Joachim, take it away. Tak. Jamen, jeg vil kun lige komme med en lille introduktion og lige skabe, eller hvad ved til lige at skubbe rammerne for, hvad det egentlig var, vi havde tænkt. Og grundlæggende er det jo det her med trådløs lyd og teknologien mod nye højder, kan man sige. Formålet kort er, at vi gerne vil skabe opmærksomhed omkring emnet, om spektrum, og så os her, der arbejder med, hvad kan man sige, de indholdsskabende kreatører. Vi har i Danish Soundcloud haft lysten til at medvirke til debatten, har stadigvæk at være med til at skabe opmærksomhed på alt, hvad der foregår, og hvorfor. Altså herunder igen, netop det her spektrum. Det kan også være sådan noget som remote-produktion, og som det her webinar kommer til at handle om, altså trådløs lyd og teknologien bag. Grunden til den her opmærksomhed, og hvorfor at det er mere relevant måske nu end nogensinde, er på grund af den her lovændring, der er sket i blandt andet det hedder ETSI, og på den europæiske side af FCC, altså teleindustriens, kan man sige, standard og lovgivende retter. Og så hvad det rent faktisk har betydning for udviklingen inden for trådløs lyd, og måske særligt vores område, det som man kalder PMSE, Program Making and Special Events. Altså primært trådløse mikrofoner inde i, hvis man skal oversætte det til noget mere jordnært. Men altså også alt muligt andet omkring det her. Det kan være til broadcast, live events, koncerter, konferencer. Alt det her, som jo er de indholdsskabende ting, eller det vi ser på vores platform, telefoner, live osv. Kort om lovgivningen, og jeg vil ikke dykke meget dybere ned i det. Man kan gå ind og finde masser af materiale om det her med en simpel Google-søgning, hvis man vil læse mere om det.
men fra ETSI og FCC simplificeret, hvor man kan sige, at det tidligere kun har været tilladt for en trådløs mikrofon, at den måtte have en bærebølge på 200 kHz. At efter mange år udviklingsarbejde blandt andre gode mennesker i branchen, samt en tæt dialog med myndighederne, lykkedes at få ændret reglerne. Og det er sådan set det, der er grundlæggende for, at det giver nogle helt nye muligheder for innovation og løsninger i forhold til trådløs lyd. Der er mange ting undervejs på vej. Der er lige fra DECT, NR+, det hedder DECT 2020, der er nogle spændende ting her. Og så er der det, der hedder VMAS, som jo vi nok kommer til at høre mere om. Wireless Multi-Channel Audio System, som er en helt ny måde at tænke det på, hvor man har mulighed for at bruge lidt mere plads. Og vi taler om spektrum-effektivitet, det her med at udnytte den her plads, som jo bliver begrænset i højere grad, ikke? Og det er faktisk også det, jeg lige vil nævne, at vi jo ser i højere grad, at der er mere og mere begrænset spektrum, altså det her radiobånd, der er at der, hvor alting skal kunne rummes, er det, vi går og lytter på, særligt for os i UHF-båndet, som er de her 470 til 694 MHz, er det jo ind med, sådan i grove træk. Man har jo sådan set benyttet samme transmissionsmedie igennem de sidste 50-60 år, og med de her lempelser af reglerne betyder det jo nye muligheder for innovation og udnyttelse af frekvensbåndet på en anden måde. Og særligt for os, der kreerer det her content eller indhold, også det, man kalder kultur- og kreative industrier. Og selvom det er en relativt stor økonomi, alt det, der foregår rundt om, så er vi jo op mod nogle mastodonter, blandt andet teleindustrien, hvor at selve teknologidelen ikke på samme måde udmønter sig i eksempelvis sammenlignet med, altså med teleindustrien, kan man sige, det vi går og foretager os. Det her med, jamen, hvis du sælger en mobiltelefon, smartphone, jamen så har du vundet. Og dem er der jo nok flest af, hvis man kigger sådan sammenlignet det, vi laver med teleindustrien. Sådan en ting. Så der er vi jo en lille spiller, men ikke desto mindre er vi jo lige så væsentlige, fordi hvis ikke, at der var nogen til at lave det indhold, som alle nyder på deres smartphones, jamen, så er der ikke så meget tilbage. Og vi er jo så heldige at have nogle specialister her med i dag, et panel af herlige mennesker. Og jeg ved ikke, hvad der skete hos jer derude, men min skærm, den frøs lige pludselig. Så Joachim, du lagde over til Jonas, er det ikke rigtigt? det er korrekt. Det forsøgte jeg i hvert fald. Jamen, det er godt. Du forsvandt lige fra mit... Yes, men tak Joachim og Jonas. Jamen, så var det lige præcis det, der glippede her også, fordi Joachim frøs også lige til sidst i hans tale. Så, men vi ser bare, om det her det vil lykkes, at jeg kan få lov at dele noget ind i... Sådan der. Jeg håber, I ser skærmen nu. Jamen helt rigtigt, som Joachim lige har sagt, jamen, så har trådløs mikrofoner og in-ear teknologi i princippet, hvad skal man sige, været uændret for rigtig mange år. På skærmen her ser I nu nogle af de forskellige generationer af Sennheiser-produkter, som vi har lavet over de sidste 60 år. Vi startede helt tilbage i 50'erne med det produkt, I ser i sort-hvid i midten af skærmen. Det produkt hed Mikroport, og i Danmark er det faktisk blevet synonym med, når folk bestiller en trådløs mikrofon, nærmest så beder de om en mikroport. Det er altså produktet, der startede det hele. Dengang var det meget, meget nichepræget. Det var lavet til primært nogle få broadcaster, og det var et prissat. Så, hvad skal man sige, gennemsnitsmusikerne eller lignende overhovedet ikke kunne være med. Over årene har det udviklet sig gevaldigt. Nu er der nærmest ingen produktioner, der kan lade sig gøre uden trådløs mikrofonteknologi eller in-ear teknologi, og hvad skal man sige, antallet af kanaler, der anvendes på produktionerne, vokser bare år efter år. 60, 70, 100 kanaler på en musical-produktion er slet ikke unormalt i disse tider. Det man gør konventionelt i princippet, som Joachim sagde, det er hver eneste enhed får en frekvens til sig selv, og den har været tilladt at fylde op til 200 kHz. Systemerne er naturligvis blevet bedre over årene. Vi digitaliserede også transmissionen for 10-15 år siden. Før det var alle systemer baseret på analog frekvensmoduleret teknologi, så skiftede vi ind til digitaliseringen. De første systemer var ikke helt på niveau med FM, men for cirka 10 år siden, der overhalede digital teknologi markant det, vi kunne gøre i det analoge domæne. Ved at de alle sammen skal have en frekvens til sig selv, og vi kun har været lovgivningsmæssigt bestemt til at måtte fylde maks 200 kHz, så betyder det altså ofte, når vi sender en artist ud på scenen, at vi udstyrer dem med
utallige forskellige radiointerfaces. De skal have et radiointerface til deres mikrofon, et andet til deres in-ear, og måske skal de også have et radiointerface til at kontrollere og overvåge de her ting, og måske også track, hvor de er henne. Så det er ikke unormalt, at en artist på scenen bærer 3, måske 4 forskellige radiointerfaces på sig. Og det begyndte vi at kigge ind i for nogle år siden. Kan vi ikke gøre det anderledes? Kan vi ikke lad os nu sige, at vi ikke var bundet af historien, at vi ikke var bundet af lovgivning. Hvad nu, hvis vi skiftede måden, vi transmitterer på? Hvad hvis vi kigger ind i og ændrer det fuldstændigt? Hvad hvis vi kigger ind i nogle af de teknologier, som alle de andre trådløse interfaces, vi omgiver os med? Terrestisk tv-transmission bruger en bredere radiokanal, vores wifi bruger en bredere radiokanal, vores mobiltelefoner bruger en bredere radiokanal. Og hvad vil det kunne gøre, hvis vi hvad skal man sige, udnyttede de samme ting, men byggede et system baseret på den applikation, som vi benytter, når vi er på en scene? Vi har nogle krav omkring latency, som er markant anderledes end stort set alle andre trådløse teknologier, så derfor er vi nødt til at bygge proprietære trådløse transmissionsteknologier. Og vi gik faktisk i gang med det for ret mange år siden efterhånden. Som Joachim sagde, der har været en lovgivning inden for de sidste par år, og den er faktisk initieret af vores udviklingsarbejde, som vi startede lang tid for ret mange år siden. Terminologien ville vi komme op med omkring det var at lave noget, vi kalder WMAS, altså Wireless Multi-Channel Audio Systems, hvor vi i stedet for individuelle radiointerfaces per audiolink nu begynder at multiplexe og lægge tingene sammen. Det er en idé, vi fik for lidt over 11 år siden, hvor vi hurtigt byggede en demonstrator og konstaterede, der er altså virkelig mange muligheder, vi kunne bringe til den her branche, hvis vi bare fik lov. Problemet var, vi havde ikke lov til at gøre det, fordi vi måtte maks fylde de her 200 kHz. Så det betyder altså også, at vi har brugt omkring 10 år på at ændre lovgivningen. Det var december 14, vi indsendte de første dokumenter for at prøve at sige, kan vi få løftet den her båndbredde-begrænsning, fordi den ligger en begrænsning på, hvad kan der lade sig gøre i vores branche. Og det skete for cirka 3-4 år siden i Europa, og omkring et år siden i USA, og vi er omkring 80% af det globale marked er nu dækket, hvor vi har fået løftet den her båndbredde-begrænsning. Og det betyder altså, at vi nu kommer til at se en helt ny generation af produkter, der transmitterer på en helt ny måde. Vi har netop lanceret vores første produkt, der hedder Spektrum, der er baseret på det her. Vi kunne selvfølgelig tage det ud af research-afdelingen, da vi fik lov til at sælge det i Europa, og så var det, vi startede, reel produktudvikling der. Vi har været i markedet omkring 2 år med fieldtest og været ude at teste, holder det her reelt, hvad det lover, når vi tager det ud på scenerne, og det er jeg virkelig, virkelig glad for at sige. Det performer faktisk bedre, end hvad vi havde troet. Så i stedet for systemer baseret på en single carrier, en enkelt narrowband frekvens per enkelt audiolink, så kommer vi altså nu til at multiplexe tingene på en helt anden måde. Det giver, en masse fordele. Det løser en masse af de udfordringer, der er ved eksisterende teknologi. Det giver mulighed for bedre effektivitet. Det giver også mulighed for bedre kvalitet, hvis det er det, man ønsker. Og man får altså en skalerbarhed, som vi aldrig har set på produkter i branchen tidligere. Derudover så bliver det for operatøren, dem der sætter systemerne op, dem der opererer dem der udstyrer artisterne osv. med udstyr, bliver det også markant nemmere at betjene. Så super avanceret teknologi, som faktisk simplificerer brugen for hverdagen for dem, der opererer det. Hvis man kigger ind i, hvordan systemer fungerer i dag, så hver enkelt trådløs mikrofon, de får tildelt en frekvens, og den frekvens benytter de 100% af tiden. Hvis man ønsker et link mere, så tager man endnu en frekvens, og så tildeler man den til en anden enhed, og så skal den udnytte den 100% af tiden. Så man kan altså sige, hvis vi skal køre, lad os sige, 20 trådløse mikrofoner, så skal man have 20 frekvenser i luften, og så deler man ligesom spektret op frekvensmæssigt. Det vi gør med WMAS er, at vi skifter til at benytte en meget bredere radiokanal, og så multiplexer vi den i tid. Ved at skifte til en bredere radiokanal får vi en masse transmissionstekniske fordele. Vi bliver meget mere robuste over for interferens. Vi bliver robuste over for det, der hedder frequency selective fading, altså refleksioner, der sker i de typiske venues, vi arbejder i. Og ved at skifte til den bredbåndskanal, så får vi også en radio
data throughput, som er signifikant højere, som gør, at vi nu kan begynde at dele spektret op i tid i stedet for. Så i stedet for, at vi har mange enheder, der tænder samtidig, så i vores system, der skiftes de simpelthen til at sende. Så i hver splitsekund, så er der en enhed, der ejer hele radiokanalen og sender en datapakke afsted. Og så er der en anden en, der tager over, og en anden en, der tager over. Så vi kan altså bygge et system, som ikke er linkbaseret, men nu baserer sig på en enkelt basestation, som kan kommunikere med mange, faktisk flere hundrede trådløse enheder, og så sende lyd til dem og fra dem på samme tid. Det gør også, at for dem, der turnerer, for dem, der flyver rundt med deres grej og så videre, jamen det udstyr, de skal transportere, det bliver signifikant mere kompakt. I dag kræver hver enkelt trådløs mikrofon en tilsvarende modtager, der sidder over i deres rack. I de fremtidige systemer, jamen, der kan vi have en enkelt rack-enhed, den kan håndtere op til 64 kanaler lyd og kommunikere med op til 256 trådløse enheder, hvor man så kan sende lyd i begge retninger. Så ved at skifte ind til det her VMAS, jamen så simplificerer vi brugen, vi reducerer vores vægt signifikant for dem, der transporterer det rundt. Strømforbruget bliver også meget lavere for dem, der kigger ind i den grønne fremtid, osv. osv. En antenne kommer til at kunne erstatte 3 antenner for nuværende, hvor man på konventionelle systemer er nødt til at have diversity på modtagelsen, så altså 2 antenner til at samle signaler op, og så bruger man en ekstra antenne til at sende på. Nu kan vi multiplexe det hele ind i en antenne, der gør både transmission og modtagelse på samme tid. Så missionen omkring det her har altså været at lave systemer, som simplificerer operationen af det. Vi har også haft et ønske om at effektivisere transmissionen. Som Joachim sagde i introduktionen, det hænder, at vi får mindre og mindre plads at operere på. I Danmark er vi ikke så hårdt udfordret endnu, men det er vi bestemt andre steder på jorden. Og med det her system, der kan vi altså, hvis man sender tilsvarende kvalitet af lyd og radiorobusthed, som vi kender fra de bedste systemer på markedet, så kan vi doble effektiviteten ved at benytte den her fremtidige teknologi. Derudover kan vi også skalere på, hvad vi sender, så vi kan altså også gå i den anden retning end effektivitet og sende en højere kvalitet. Så vi kan nu transmittere trådløs lyd til PMSE-branchen, som fuldstændig matcher det, der sker i et kabel, uden nogen som helst reduktion. Vi kan også, hvis man ønsker en længere rækkevidde, og det gør man ret ofte, branchen er begrænset af nogle lovgivningsmæssige bestemmelser også omkring, hvor kraftigt vi må sende, og det er typisk 50 milliwatt, så det giver en begrænsning af dækningen, vi kan skabe. Ved at skifte til en bredbåndsradiokanal, som vi gør her, kan vi også, nemt tilføje flere antenner, og dermed øge rækkevidden og lave det, der hedder et single frequency network eller space-time coding til at transmittere. Så altså bare sætte flere antenner op, tilslutte dem til basestationen og på den måde øge rækkevidden, både for ens modtagelse og ens transmission. Så er der det omkring latency. Når man har en sanger på scenen, jamen så skal de gerne kunne høre deres egen lyd tilbage. Det vil sige, at vi skal altså samle deres signal op med en mikrofon, transmittere det trådløst over til lydteknikeren. Det skal igennem hans mixer og hans processering, og så skal det sendes retur trådløst igen og havne i øret på dem. Hvis man kommer op i en forsinkelse, som er for langt der, så begynder det at blive et problem for sangeren at synge rent. Det bliver mærkeligt at snakke med det osv. osv. Så derfor har vi her en mulighed for at skalere på latency også, og der kan det her system gå ned til kun 0,7 millisekunder, hvilket er markant lavere, end hvad der kan lade sig gøre på de konventionelle systemer. Derudover giver, bredbåndskanalen også mulighed for bidirektionel transmission. Det vil sige, at vi kan via samme radiointerface både sende og modtage samtidig. Det gør også, at vi kan klokke alle vores A-til-D og DTA-konverter i vores bærbare enheder, så al vores lydoptagelse og lydgengivelse bliver fuldstændig fase-coherent, enhed til enhed. Det er ikke noget, der er muligt med traditionelle systemer. Vi kommer også til via samme radiointerface og have kontrol og overvågning af alle enhederne. Så nu kan vi altså udlæse, hvad sætter artisten af volumen på dem, hvor godt modtager deres radiointerface, deres signal osv. Det er ikke noget, vi har haft mulighed for med de traditionelle systemer, fordi de sender ligesom et signal afsted, og så bliver dem forhåbentlig modtaget ude den anden ende, uden nogen mulighed for at se, hvad sker der egentlig der. Derudover kan vi måden vi har bygget vores transmissionsteknologi op på med at sende i de her timeslots, har vi jo også indbygget en stille timeslot, hvor vi stopper med at sende.
et lille splitsekund, hvor vi lige lytter, er der sket noget med radiostøjgulvet her, hvor vi transmitterer på. Og når vi laver den scanning, så gør vi det faktisk hver 8. millisekund, og vi gør det både med vores faste antenner, men også med alle vores bærbare enheder. Så vi konstant giver operatøren et billede af, hvad er der i luften, er der noget, der interfererer, eller potentielt interfererer, er der noget, vi skal tage hånd om, og dermed give den slags advarsler, så man bedre kan overvåge og se, hvad sker der i spektret. Sker der noget i spektret, så kan systemet selv tage hånd om det og fortsætte sin operation, men vi annoncerer det naturligvis til lydteknikerne eller radioteknikeren, så han også kan sige, er det her noget, jeg skal lave nogle ændringer baseret på, eller hvad er det, jeg har tænkt mig at gøre med det her. Vi kommer til at have enkelte fysiske enheder, som både kan sende og modtage, både har mikrofon-input og in-ear samtidig, hvilket altså betyder, at det skal være færre enheder, artisterne bærer, hvilket gør det væsentligt nemmere at skjule det under kostymer eller lignende til teaterproduktioner. Til basestationen kan vi som sagt parre op til 250 enheder ind. Den kan sende op til 64 kanaler lyd. Og grunden til, at vi kan parre flere enheder ind, er simpelthen, at ofte så sender vi in-ear-signaler til mange lyttere på samme tid. Forestil jer for eksempel et helt flok af dansere, der skal danse i takt til musikken, så skal de have et lydsignal, der er sendt trådløst til dem, fordi hvis de starter en større venue bagerst der, så vil de ellers være ude af takt, når man ser det billede i broadcasten. Derfor kan vi parre markant flere enheder ind i systemet. Det var en meget, meget hurtig gennemgang af en meget, meget kompliceret, helt ny teknologi. Håber på masser af spørgsmål i Q&A. Hvis der er mere, I vil vide omkring det her, så det nye første system, der baserer sig på teknologien, hedder Spektrum. I kan finde det på sennheiser.com/spektrum, og hvis I vil vide mere om teknologien bag, så er det /WMAS. Der er en masse artikler, som beskriver arbejdet med at udvikle det her, og med hvilke fordele og funktioner det giver for operatørerne. Perfekt. Tusind tak, Jonas. Undskyld, jeg afbryder dig, men der er allerede kommet spørgsmål ind, så det er jo bare dejligt. Hvad hedder det? Yes, we are now heading over to René Mørk from DPA and Gerrit Bure from Visicom. So please take it away, gentlemen. Thank you so much. And again, sorry for speaking English, my mistake on this one. So just a quick, again, recap. DPA and Visicom are in the same family. So we are working close together, and that's why I have Gerrit joining me on this one with his deep understanding and knowledge about wireless. So let's hop in. Let's jump into it. One of the things that was approached by me for this seminar was why does DPA come out with a wireless system? I think it was you, Morten, that took up this question. And why is this, and why is that, and what is this bringing? So first of all, you can say what we have done here is making a traditional setup, because we're focusing on some very specific target groups, and we're focusing very much on sound quality, because that is what is very, very close to the DPA family and to the DPA heart, which is also reflected, by the way, at Visicom. So diving into, I will not go into this system by much, other than saying that this is our build package, is the size, and of course we have a handheld for it as well, and it comes with a micro lock, meaning that you can connect the DPA microphones easily directly to it. But if you look at the target applications that we made this system for, it's house of worship. That's primarily in the US and to some extent in Asia as well. It's live, and it's last but not least the corporate government and education. So very specific what this is aimed for, and what does this mean in the context of making a wireless system, and the components filling in on this. Let me take you a little bit into that. So first of all, what we have done is, instead of talking about very narrow frequency spacing in between each of the channels, we have said, okay, we are very wide, because we're focusing on the transmission quality. And that means especially on the audio quality. It has some implications. I'll come back to that. But here you see a typical setup with a lot of
most of you will recognize this. A lot of already occupied spots for 6 or 8 megahertz, depending on whether it's US or Europe, of TV channels here. So this is you, Joachim, and this is you, Morten, and of course that's multiplexed because I've used to sell that kind of systems as well. So this is multiplexed, so it's more than just one channel that is in here. But Jonas said that we take up 200 kilohertz. That's by law, but you cannot place normally such units so close. So normally you'll have a spectrum of, let's say, 400, 500, or 600, or a radio transmission that is 400, 500, 600 kilohertz in spacing, if you're lucky, because there's also intermodulation. But we have been able to make this with a 500 kilohertz spacing, and that means in principle that we can have 16 channels in a one TV channel here in Denmark. But let's continue a little bit and see what Visicom does, because in a Visicom world we can actually pack up to 40 channels within this TV channel, and we can go very, very low to the noise floor, which is one of the things about the technology used by Visicom. You can go as close as down to 5-6 dB above the noise floor, which is very, very low. You have an extremely long reach. And what does that all mean? That all boils down to the fact that you have a very, very stable RF carrier. And of course, you can also pack that not just in a regular sized belt pack. You can actually pack it to something, I don't even know if you can see it. It's really extremely small, and it actually broadcasts with up to 100 milliwatts. At the same time, you can record and so on and so forth. There's so many things that you can do in this kind of setup that is more traditional, you can say. And what is the basics, and what are the implications of this? I'll not dive too much into the different elements here. I'll just, of course, give you an idea of that we don't have intermodulation of these kinds. That's why we can pack them so close, because we're linear both on the transmitter and the receiving side of things. The same counts for the handle. Of course, you need a handle, both in broadcast and in live situations. You cannot live with just a belt pack, of course. I think that's self-explanatory. So some of the design criteria that you put into making a system is, of course, reach. How far can you go? The audio quality, as I mentioned, Jonas mentioned the latency. Extremely important, especially in a live setting, because it's the round trip, not just one way, but actually through this whole system, meaning both from your singing or your playing, on stage, through the console, through the whole setup, into the in-ear, getting back to the musician, into their ears. And this is one of the main criteria, I would say, for setting up a VMAS system. And perhaps Garrett, you can join in on this, because normally in our IEMs, also for Visicoms, we have to send in analog, because you have to be in that spacing of 200 kilohertz. And now you're actually transmitting 2 channels, because you have a left and a right, and you want to have that stereo image throughout. And the thing is, you cannot do that digitally and stay in those 200 kilohertz, and that's why the systems that we are seeing coming out is definitely talking into that equation, that you need, if you need digital signal and with low latency, you have to go somewhere else than the traditional way of doing things. That's why we haven't had any digital IEMs up until now. This is actually where the discussion started, how to realize a digital in-ear monitoring system, and transmitting not only joint stereo signal, but double mono means you need more channel capacity, and at the same time, of course, reliability of the link, so reach, what René mentioned. And so this is a real challenge, fighting against the limits of the physics, and this is why the use of higher bandwidths started to provide
double mono, so two independent audio channels in a digital domain with very low latency. And more than 10 years ago, like Jonas mentioned, we started considering concepts to develop such a technological solution for that, and started doing the lobby work with the regulators and so on. And WEMAS started started to be developed because of the digital in-ear monitoring products. And no surprise then that the first application supported by WEMAS is digital in-ear monitoring. Yeah, so that's also what we have seen. Shure also put out their Action PSM recently. So obviously that's a good proposal for this application. However, still comparing the occupied bandwidth, you are on the lower side with a stereo multiplex, good old stereo multiplex with analog transmission. And if you implement this in the digital way on the baseband, there are still some benefits, especially of course when it comes to latency and so on. So like you see on the left side, there's no free lunch, so there are certain advantages and compromises you have to accept for the different approaches. And so it's finally you have to consider which compromises are acceptable for which applications. So some applications have higher requirements there than others. But yeah, this is the whole how the whole story started, let's say. And perhaps as you mentioned, Garrett, it is I found this little fellow for the no free lunch, because you have to make some compromises here. You cannot have it all at the same time, and that is also reflected in the size of battery life, of course. We can have 8 hours in this little fellow. We can have even 16 hours if it's a little bit deeper. So there's also some compromises about the sizing of the transmitters, and of course how long can you actually run on these things. And you will see once you consider the whole frequency efficiency. Of course, if you say I don't want to have joint stereo signal, I want to have dual mono channel, then and then in a digital domain with low latency, then you need some more RF bandwidth or channel capacity, actually it is. And so talking about frequency efficiency means to consider even that. But however, the application is the most important stuff. And if the frequency bandwidth is available, then this, of course, you have more freedom there to choose the scalability of your of your system, let's say. So, but we'll come to that later. And that is exactly the thing about also having the ability or the agility to jump from one frequency to another, and that has been already done by others. Also, that you can have this automated system jumping from one channel should it be occupied to another. That is already implemented. But the thing is, if you have, let's say, the DPA system is 400 megahertz wide, I think the Visicom is even what is 600 megahertz. It's 470 to almost 1200. So it's a very wide frequency span we can operate in. And yes, there are actually some pockets here and there, also in Denmark, where you can put frequencies that is not occupied by anyone else, because it's not in the 470 to 694 as mentioned earlier on. So sorry to interrupt you, René, but time's flying when you're having fun. If it's possible, maybe to wrap up and then get back to some of it in the discussion part. I only have 2 more slides, so yes, perfect. Let's skip. Perfect, thanks. So one of the things I found this, Jonas, you may correct me if I'm wrong. I found this on the Sennheiser homepage, because I think it wraps up the no free lunch.
So if you want the good quality of audio, yes, then you're limited to a certain number. If you just want it for, you said dancers, definitely, then no problem. You can have it. You can have it all. You can even have it on the same channel, just like you do in a regular IEM system, sending on only one frequency for those. But I think this very much simplifies what I tried to say before. There's no free lunch. You have to choose. You cannot have it all at the same time. Last but not least, I just wanted to mention that there's several possibilities already addressed out there and being used heavily. How to have multi coverage of very large scenes, and how to pool your equipment in the car room or machine room, so that you can make use of the belt packs from one side to another via fiber, and that is where Visicom is really also excelling. So just to mention, it's not all revolutionary what we're seeing. There's actually solutions already that has been doing that for years and years. I think that concludes my input here. Thank you very much, René. It's very interesting, and we'll look forward to get back to some of it in the discussion. Now, I will switch back to Danish. Og Rune Domsten, du får lov til lige at tage sidste del af præsentationsrunden her, inden vi går til diskussion. Og ja, som jeg nævnte, tiden er løbet lidt, så hvis du kan fatte dig i korthed, så vil det være fantastisk, men du får lov til at tage scenen. Værsgo. Ja, tak. Nu skal jeg lige finde ud af at dele skærmen her med det rigtige billede. Se en gang. Jeg tror, det virkede. Kan I se skærmbilledet her? Det virker, tak. Det er godt. Så en lille smule historie omkring Soho Sound. Det er jo sådan, at det startede af 2 gutter ude fra DTU, som gik på deres innovationslinje, design og innovation, og hvor den ene havde været lydmand og fandt ud af, at det her med eventhøjtalere, det var en udfordring med alle de ledninger og mikrofoner og så videre. Så de besluttede sig for, at de ville lave verdens smarteste batteridrevne eventhøjtalere. Og for at det kan fungere som eventhøjtalere, så er det jo vigtigt, at det trådløse rækkevidde er lang, og at alle enheder kan være fuldstændig synkrone. Så de gav os den udfordring at finde noget radioteknik, der kunne løse deres behov. Og det er så der, hvor vi ligesom startede fra en blank plade med at sige, hvad er det egentlig for et radiosystem, der skal laves, for at det kan fungere fleksibelt og på 2,4 GHz. Så det vil sige, og det er jo for, at det skulle være anvendeligt på de helt almindelige ISM-bånd, uden noget som helst konfigurering. Så derfor opererer vi på et andet bånd end de andre mikrofonløsninger. Man skal også huske, det her er ikke designet til at være en mikrofonløsning. Det er designet som eventhøjtaler med lav latency. Og her på det sidste har Soho Sound så også releaset en mikrofon, som kan bruge det samme radiosystem. Men hvis vi kigger på selve radioteknikken i det, så er der faktisk 4 styks 2,4 GHz radioer i, som både kan sende og modtage, og som er fleksibelt kan bruge. Man kan parallelisere, man kan bruge nogen til at sende og nogen til at modtage. Og hver radio har, eller kan bruge en kanalbredde på 1,6 MHz. Så vi har fra starten i det her system haft 4 gange 1,6 MHz til rådighed til at sende data, så vi kan sende relativt meget data i forhold til, skal vi kalde det, de traditionelle kanaler, man har brugt til audio. Og det er så det, som man har udnyttet her, eller vi har udnyttet, ved at tillade at sende så meget redundant data, at der ikke er nogen retransmissioner. Og på den måde har vi kunne holde selve radiolatencyen nede i nogle få millisekunder. I den normale løsning, som Soho Sound anvender, der kører man også med noget komprimering.
og dekomprimering af lyden. Så den samlede latency på højttalersystemet er omkring 13 millisekunder. Men selve radiodelen har en latency på nogle få millisekunder. Men der er en del andre features, som er tænkt ind. For eksempel kan højttalerne relay lyd, sådan som system, eller det er forberedt for, at man kan. Og det vil sige, hvis man nu har et cykelevent, og man vil sætte højttaler ud langt en strækning på nogle kilometer, så kan man altså relay lyden med nogle få millisekunders latency, sådan så den samme lyd kan sendes kilometer væk. Højttalerne har også mulighed for selv at sætte latency, hvis man ønsker, kan man sige, synkron lyd ud på lang afstand, så er det sådan, at højttalerne har en indbygget afstandsmåling, som radioen kan foretage, sådan så at alle højttalere kan måle afstanden mellem hinanden, også i 3D. Det vil sige, hvis man har højttalerne siddende i forskellige højde, så vil de kunne skabe et 3D-billede af, hvor de er henne, sådan at latency kan optimeres. Så derfor, og det er så, kan man sige, nogle af de features, som man kan udnytte til at lynhurtigt at sætte systemet op. Så man sætter bare højttalerne, og så kan man i virkeligheden lade dem autokonfigurere latency til events, når man har mange højttalere i systemet. Som sagt, det er sådan det fungerer jo som et broadcast-system, som man kan sætte uendelig mange højttalere på. Så der er ikke nogen begrænsning. I princippet kan man sætte 1 million på. Der er ikke nogen tilbagekobling, man behøver at tænke over. Og det vil sige, hvis man anvender den samme teknik til in-ear monitor, så kan man have lige så mange lyttere på en kanal, som man har lyst til. Jeg kan også sige, at transmissionseffekten er 10 milliwatt, så vi sender ikke med særlig meget effekt. Og grunden til, at det går godt på 2,4 GHz båndet, er, at vi ikke anvender hverken Wi-Fi, Bluetooth eller dækmodulation. Så det er en anden modulation, der gør, at de kan koeksistere med de andre trådløse systemer, der er ude. Standardrækkevidden er et par 100 meter, også når der er større events, hvor folk, altså til messer, hvor folk render rundt med Wi-Fi og Bluetooth tændt på telefonen. Højttalerne er tidssynkrone, det vil sige, at DA-konverterne kører synkront, så man har altså et meget godt lydbillede. Man får ikke varierende latency ud, og man behøver ikke at gensample i de enkelte højttalere. Hvis jeg skal gøre det kort, så er det måske her, jeg skal stoppe og sige, hvis man sådan teknisk set kigger på det, så er det sådan en mellemting mellem det, som Vicecom har lavet, og det, som Sennheiser har lavet. Radiosystemet er meget fleksibelt her og kan skaleres. I princippet kan man putte mange flere radioer i, hvis man har lyst til det, så man kan sagtens lave 32 eller 64 eller 128 kanaler, hvis man har lyst til det. Så fylder det selvfølgelig noget mere. Så det er måske et godt sted at holde en pause. Yes. Ja, lad os gøre det, og hvis du vil afslutte din deling, så vil jeg overlade styringen til Morten og sige tak til alle for jeres indlæg. Og jeg er sikker på, at I også er til rådighed, hvis efterfølgende, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller gerne vil snakke med jer, eller et eller andet, så får I jo en mail sendt ud efterfølgende på webinaret, og I kan også finde kontaktinfo på vores hjemmeside på de her. Så Morten, værsgo. Thanks a lot. And now we're switching to English. I think, first of all, for those who are listening out there, please type in your question in the Q&A. But just to open up here, it sounds like it's two really different way of using the technology. We are talking about the software, which is the takt spectrum, so that's nothing new spectrum and no new regulation, so to speak. But Jonas and probably also Gary, is it correct to understand that this is really a new shift in technology because of a new regulation? This couldn't have been done 5 or 10 years ago. This is a new way of thinking the whole audio system. When you talk about WMAS? Yes, exactly. Indeed. So because it was not allowed
work in this high RF bandwidth, and so it was only possible because of this regulation change. And now probably Jonas, you should answer here. What does this mean, this new regulation? Because this is not the same spectrum. Do I, as a user, have to do something, apply for something different? And what is the difficulties here? So the implementation we have, for instance, in Denmark is that majority of wireless microphones, they work as a secondary user in the frequency range set aside for terrestrial television. So that means the primary user of the spectrum, that's you, Morten, and that's you, Joachim, transmitting to people with a rooftop antenna. All the frequencies that are not used by the towers placed in Hove, Gladsaxe, wherever they are, all the frequencies that are not used for TV transmission, they are available for wireless microphone usage on a secondary use case. That's how it's been for the past many years. That's where 95-ish% of all existing wireless microphones operate. And that's been working in absolutely perfect coexistence harmony. What the lift of the bandwidth limitation brings of being allowed to occupy more than 200 kilohertz is that we can now use a single radio link and multiplex multiple microphones. We get a link that is less prone to external interference or to external effects of the arena we are operating in, and hence we get a more predictable and more reliable coverage scheme simply. And then having that highway of data now means that we can utilize that in various different ways. As René said, there is no free lunch, but still, as we can now say, we can occupy a full 8 megahertz bandwidth and use all the space and don't need to have guard bands between all our individual narrowband links. It means we have a higher data rate. So even though you could say there is no free lunch, if we take a mode which in sound quality and RF robustness kind of matches the best that exists on the market now, we are still doubling spectrum efficiency, meaning the number of channels you can run in a given block of spectrum. But what if, I mean, that's great if I'm alone on that spectrum, but now I'm turning up to an event, there's someone doing the event audio and I'm doing my broadcast path, and we have multiple users with wideband system. Then what? Well, it of course means that you should of course utilize it. So if you need a single wireless microphone, then one, it's an expensive system. Two, it's not efficient use of the spectrum. So it goes hand in hand. So it makes sense for those applications which do require high channel counts. Which, I just helped a local amateur theater. They were still running 36 wireless microphone links for that. We see some of the bigger musicals, they easily reach 100 channels. So it is common everyday scenarios that high channel counts are used. What we haven't mentioned is that with traditional systems or narrowband systems, or what we should call, well, then you need certain frequencies set aside for your transmit, for your microphones, and then you need some spacing between where you can put your IEMs, because if you put them right in the same spectrum and you equip a talent with both a receiving and a transmitting device, they will otherwise interfere with each other. By going into the multiplex transmission scheme, it means we can do both transmit and receive in the same block. So if you look at a typical concert, for instance, they might be using at least 8 megahertz already for their microphones and at least 8 megahertz for the IEMs, and then need a guard band in between those. Now we can squeeze that all into a single 8 meg block. Because of the duplex where we are transmitting in time slots, so a same device can be transmitting and receiving, but they never do it at the same time, so they never interfere with itself. So like Jonas mentioned, so imagine that every device, regardless if it is uplink, so the wireless microphone, or downlink for the in-ear monitoring system, the signal, is using the full bandwidth of 8 megahertz in Europe. And the medium sharing is done in time domain. So TDMA, time domain multiple access, which means if you have only a single microphone or
or one in your monitoring system, it's not really efficient to use the full 8 megahertz, and most of the time it's silent. But you cannot use it for other radio services, so it makes sense with a certain number of users in up and or downlink. And the benefit of doing this is even that since no transmitter is transmitting at the same time, because it's one after the other, so it's in the time domain shared, so you don't have this backwards intermodulation challenge. So this is a benefit, and the compromise is, of course, it's if you don't use the full channel capacity, then the frequency efficiency is not as high as it could get. So this is not something I should expect to see on my as a mobile ENT production kit for this 3-4 channel audio setup. True. Okay. Yeah. And just to be clear, Visicam and Sennheiser is, so you have shown that this is a technology that we should expect potential that everybody doing wireless microphone multi-channel will step into this technology, because it's a kind of technology shift. No, it's more complementary. So certainly it's more complementary, because it can play out his benefits for certain applications, but not for all of them, I would say. So we will So the change in legislation has basically just opened the door of innovation. Now we are not bound in that very, very strict bandwidth limitation. We've implemented in one way, the way we utilize the lift of bandwidth with the Sennheiser Spectera system. We've seen a very light version done in a recent Shure system, where they do a completely different implementation, but still utilize these changes that has happened to the legislation. And we will most likely see many other systems on the market benefiting from the recent regulation change. So there's many different ways it can be implemented for, depending on what your idea or your application is with the system you're designing. Yeah, and that's you're talking about the spectrum, and I think with respect to what Rune also was talking about in the text, 2.4 gigahertz, it's all this about as a different spectrum. The uses of different spectrum open up for different kind of application. It's not a single way of having wireless audio. True, the legislation change means that if the chipset Rune is using could adapt into, say, the 500 megahertz range, then the software speakers could be benefiting from that extended range just by being at a lower frequency as well. Because now they could use a 1.6 megahertz bandwidth and be allowed to. Yeah, and they can actually move down into frequency. There are some dual band chips that can be used for this. So the solar sound technology can easily be moved into the sub gigahertz band also. I'm also asking this question because and I know that's probably you, Jonas, that we always have to be aware of what spectrum we have available for our audio production. That this is not always given, and this is something that someone have to concern about and work for, that we have access. Oh, well, I said we are secondary users, so we don't get any protection. It also it kind of ties into Joachim's introduction of the culture and creative industries, because unlike, say, the cellular industry, where the money is being made by the cellular networks by themselves, the real benefit to society, or where the turnover is made on the products that we manufacture, that's not done in what we earn on selling the products or what our customers earn by renting it out. The actual scale of economy comes from the events that this technology enables. And that's kind of a controversy when it comes to legislation, because the legislators or the authorities, they don't really see us. But so we have to keep informing them about what it is that we enables,
and that they have to keep remembering to protect our spectrum and secure spectrum for us, because otherwise there is no big sports events. Like we have ice hockey world championship in Denmark right now that uses a lot of spectrum for all the wireless cameras and microphones and reporters, etc. being there. Those kind of events cannot exist if we keep losing spectrum, basically. But that's, of course, ties into, well, we are getting less and less spectrum. We most likely will be getting even less moving forward. So that's why all of the manufacturers are designing systems with a wider tuning bandwidth, like René just showed with the Visicom and DPA systems. That the same goes for our new system that also covers the entire TV UHF spectrum. Is that something that you as vendor take care of, the spectrum, or is it something I should be concerned of as user myself? Unfortunately, because you are the user and making business with it, you have to take care of that. So we as vendors won't get licenses for these frequency ranges, because you are the one doing the application. Good. And I think we can talk a lot about spectrum. That would be probably another day. One of the things you all three mentioned was a better quality. So will this be a new wireless technology I can actually hear? Yeah. Yes. So if you look at the product development in the industry over the last 10-15 years, all vendors have made various different measures to their systems in order to be able to squeeze more channels into a given block of spectrum. There's been used narrowband frequency modulation. There's something called high density, something called link density between the manufacturers, which all tries to squeeze the limitation or squeeze even lower than this 200 kilohertz limitation. That definitely comes with no free lunch. So we've seen the industry trying to cope with less and less spectrum in certain areas of the world by starting to lower our quality. So we've seen a slightly quality reduction. We've seen digital systems now covering frequency ranges not to 20 kilohertz, but to 15 kilohertz, etc. All of that in order to improve efficiency. And the problem of doing that is the authorities immediately recognize that, say, oh, you can be more efficient, so you need less spectrum. And if we keep as manufacturers going down that route and cutting corners on sound quality, well, future will only say, where do we end up? So the whole idea about the benefits we get from WMAS is that we can scale in both directions. If you ask for what you know today, you get roughly double. You can also be even more efficient, then it covers slightly less distance, but we can also scale in the other direction. So this system can go to sound qualities that's never existed before in the wireless microphone industry. So it's a matter of now giving the operators the handles on selecting what do I want to do. We see more and more stage automation in the musicals. Maybe you have a Steinway piano moving around with the best pianist in the world, and there is no way of running a cable to it. Now we can transmit absolutely linear PCM at the highest sample rate from that piano to capture its full quality without using data reduction or companders in the analog systems. All of that kind of still lowers the quality a little bit of conventional systems. However, on the other hand side, so my personal opinion, so the audio industry lived for decades with the compender systems. And the compender systems have been quite compromised, I would say. But however, wireless was the main benefit and reliability of the transmission. So almost all digital transmission today is so much better than the compender systems. Mm-hmm. So usually the main points to look at, in my personal opinion now, is of course reliability. But then the next is frequency efficiency. So because you lack the available frequency spectrum. And so frequency efficiency is much more important, since all the audio codecs from different vendors in the meantime are on such a high level, especially compared with the old analog compender systems. So reliability and frequency efficiency and frequency agility means that you are free to
to operate in the VHF or in the 1.2 gigahertz range, depending on the location you are in the world. So this is for the customer, in my opinion, much more important. Yeah, and Rune? Yeah, I was just curious to understand whether any of you, Sennheiser and Vicecom, was considering to use a 2.4 gigahertz band, because there you have 100 megahertz where you can do more or less what you want. And at least we with Oversound have had really good experience both with range and stability. Yeah, but may I, Jonas? Oh, you can start. I might have an opinion, but I think they are very similar. Yeah. So actually, of course, Sennheiser developed 2.4 gigahertz devices as well because of the difficulties in the UHF frequency regulation. However, when it comes to reliability, I just pointed out how important this is. Reliability is an issue in the 2.4 gigahertz range, and what makes digital transmission robust? It's latency. If you are allowed to accept a certain latency, then it's more or less simple to make a very robust link. But this is not an option for wireless microphones. So multi-channel capability, latency, robustness, these are the 3 points why wireless microphones in a 2.4 gigahertz range are only an option for more or less close to consumer or prosumer use, but not for really professional use, in our opinion. But if latency is not an issue, then you can but we can do down to around 0.2 millisecond in latency. Yeah, but in a crowded 2.4 gigahertz range. No, that's. So I didn't follow you before because my Danish is so. Yeah, of course you missed the explanation, but that's basically what we can do at 2.4 gigahertz with the Oversound system. So we can go down to sub-millisecond in latency. Then you need a lot of bandwidth and. What I'm saying, we're using 1.6 megahertz bandwidth per channel. But Rune, you also said you then needed time for the codec. And but we can run. When we talk latency, it's both the transmission and the codec. I fully but you see the system is scalable, so you can run it without codec. And there are some. So the basic radio is in the 0.2 millisecond latency. Yeah, but basic radio, what does it mean? From audio to audio, because this is the application view on latency. So, however, Sennheiser developed a 2.4 gigahertz own medium access controller and did a lot of frequency hopping and frequency management in a 2.4 gigahertz range. Maybe you remember the Evolution Wireless D1 product we had on the market. So for certain applications, we thought this is a good solution because you don't need a license almost everywhere in the world. However, since the customers expecting from Sennheiser Evolution Wireless multi-channel systems with a very high robustness, you cannot really achieve or ensure in the 2.4 gigahertz range because the number of other radio users there with very high levels of RF, and so this is physics finally. And of course, in a controlled area, maybe this can work, but for a professional, you cannot choose the location. You don't know in advance how worse the spectrum use is there. And then with the latency or robustness requirements, finally, we took it off the market because the users expected from Sennheiser higher multi-channel and robustness. I think there is also new 2.4 gigahertz systems done by us and many other vendors. They definitely have a space in the market. It's not for the professional and high channel count applications. The big difference is there's a massive
variation in the link bot required to do a point-to-point audio link versus doing something which is body-worn. As soon as we put a transmitting device onto the human body, which is this block of salt water, a lot of the energy is simply being absorbed by that. And then by fast roaming around in the performance area, we then get the frequency selective fading as well. So we get massive variations in field strength that we need to pick up. On top of that, if you then deploy 100 parallel wireless links, then your receiver have to be selective enough to pick out the one it wants to listen to. And if you have that in, say, a standard sports arena, then your receiver will see certain devices being very close at very high level, and then maybe trying to pick up something from the far end of the arena at the same time, which might be a factor 100,000 less in signal strength. And having that, so getting those blocking parameters and that front-end selectivity into a receiver is basically where the magic lies. Yeah. I was not proposing the big systems in 2.4, but I noticed Morten was asking for smaller system, 3, 4, 5, maybe 10 microphones, and that can easily be done with low latency at 2.4 gigahertz using some of the new modulation technologies, not Wi-Fi, not Bluetooth, not DACT, and get both range and quality. But for sure, it's not 200 channels. That's not what I'm proposing. It's just a smaller alternative, but with the same qualities that you have on the big system. We know it can be done. So yeah. And thank gentlemen. I think it's also answered the question from John about VMAS versus DACT. So I'm sure you got a wider answer here, John. And we also see that there's exactly different use cases, different demands, and by that also. Morten, sorry to interrupt. Soulsound is not using DACT. No. But it was, yeah. And actually, DACT is a total different animal, because in DACT, the whole system is synchronized, centrally synchronized. And so this is much more reliable and organized than it is in the 2.4 gigahertz range. So our latest implementation of a 2.4 gigahertz system actually includes recorders into all the transmitters. So if you are doing your live thing, then you might have something if you walk out of range. But if you're doing capturing of your content, well, should you accidentally walk out of range or the environment be unreliable or unpredictable, you will always have a backup recording directly on the device worn by the talent. And again, it's about the application. So this application there is audio for video. And if you consider this application, usually you have line of sight, and the number of channels is very low, and so this is totally different requirements, and latency is not that kind of an issue there. Okay, gentlemen, I think we need to wrap it up quickly or in a bit here. So maybe if we can finish, Morten, with lifting our eyes a bit from details and look a bit into the bigger perspective in the near future. Do you have any thoughts or reflections after today's session about the near future? And Morten, if you have a concrete question, please ask your question, and then we need to wrap up today's session. No more question from my side. I think I got answers on the perspective of this new technology, and this exactly a view of that we are now in a time where we are shifting technology for some part of our usage of audio. Great. Well, then let me just finish here by saying a big thank you to the 6 of you we were today, I believe. Morten, Head of News from News Technology from TV2, Joachim, Jonas, René, Rune, and you, Garrett, jumping in here in the last second. We appreciate you joining us today, and we hope that this will kickstart a series of new conversations, new collaborations, and a lot of new innovation in this field. So please reach out to everyone in the panel if you have any thoughts or ideas, and hope to see you some other time. And thank you so much for participating in the audience as well. See you. Bye-bye.